सत्य है शिव है शिव है सुंदर है जाट कर देखा जीवन जोत जागर है ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾಯ್ಸು. ಯಾರ್ ವಾಯ್ಸು? ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಕೋಗಿಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಹಾಯ್. ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಾಯ್ಸ್, ಈ ಎರಡೂ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್? Well, the eldest in the family, elders, they all say that I came out singing. Not crying. No. Okay. And, but when you say family singing and all, I guess I started it at a very young age. When I was a small kid, they would just say, come on, Sairam, sing something. And I'll just start off. Immediate. It was just a press button and Sairam starts. And this way. But talking about singing on stage for the first time, that was when I was in 5th standard, what you all, I guess, call grade, 5th grade. 5th standard, yeah. Yeah, so it was the Independence Day program in my school, and the chief guest, we were all awaiting, he had not come. So everybody was getting very uneasy, the children out there, all the students. So the principal of my school, she just looked around and saw me. I was there in the group singing. She said, Sairam, come here. I said, what mischief did I do? She said, no. Go take the mic and go sing some song, she said, Okay. just to keep them regaled. And I went on the mic and I don't know, I couldn't think of any song. I just started off, you know what song? What song? It was Duffly Wale from the film Sargam, because Okay. that is the song I had been listening to in the early morning on the radio. Somehow I remember that song. You're and not started prepared singing. for it, anything? Just started? Not prepared for the program, but Yeah. I knew the song. You knew the song. If I listened to some song and all, I could start singing that song. So without music, without anything, I sang that song ಸೊ that 5th day. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಆ ಡಫ್ಲಿ ವಾಲ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? डफली बजा डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू नचा डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं मैं नाचूं तू नचा डफली वाले डफली वाले ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है आँखों के रस्ते
छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा। सुपर। तब आप 5th स्टैंडर्ड में थे। बिल्कुल। Even if I tried the Rafi portion, I will sound like तेरी छम छम. I mean, I'll try to sound like a man singing types and all, but the voice will be the same. तब भी आपने दोनों गाया था? नहीं ना, तभी only female. ओनली फीमेल। अच्छा, वॉइस तो स्वीट था ही। बिल्कुल, बिकॉज वो ट्रांजिशन के बाद बोलते हैं ना अराउंड 13-14 एज के बाद वॉइस क्रैक होता है, उसके बाद जो है आई गॉट दिस काइंड ऑफ अ वॉइस। When did you started this singing dual? The dual voice started when I was around 16-17. 16-17. Yeah, because for about a year and a half or two I was struggling here and there, whatever. And you know what the first song of mine dual voice Dual was? voice. I love you. काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you. उम्र भी ऐसा ही था तो वैसा ही गाना। बिल्कुल. And it was quite a hit. I mean, I was like catapulted to the sky limits and heights, and suddenly I became a star and all. Yeah. And I was like, wow, And in wow. college days and all, I mean, you want to get that attention and all, extra attention and all. So Actually, because I of was- this talent, you must have got more. Lots. Actually, even as a kid, I used to get lots of attention and love because I could sing. As I said, Yeah, you correct, say start, and I used to start on, and I used Yes, to sing. yes. And उसके बाद जब मैं कॉलेज जाने लगा, तब मैं जब दोनों ही आवाज़ों में गाता था, तो इट वाज लाइक 2 for the price of 1. सब खुश, मैं भी खुश. ओके, तो बहुत सारे लड़कियां भी पीछे थी या फिर वो कह रहे हैं कि हमारा क्या काम, दोनों ही आप ही गा रहे हो। नहीं बहुत बहुत अच्छा। एंड नाउ फिर ऐसे हो गया कि ड्यूरिंग माय एल्बम एंड ऑल दैट, जो शूट वगैरह किए और मुझे देखते थे, सब मुझे देख के ऐसे बोलते थे आप है ना करके। Okay. आप बिल्कुल राकेश रोशन जैसे दिखते हो। Wonderful. This talent will explore some more, but just after this short break. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಅವರ 2 ಹಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಸೊಗಸು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ.